Ողջույն ձեզ հարգելի հայրենակիցներ, So, good evening, dear ինչպես եւ compatriots. ամեն օր հանդիպում ենք As միասնական we տեղեկատվական usually քննարկում meet ապահովալու every day in the studio of our ներկայացնեմ Joint նախ Information իրավիճակը Center, ռազմական first of all, I would like to tell you about the այս օրը situation in the առավոտից front նորից սկսել today. մարտական On the գործողությունները morning, լսային again, ուղղությամբ a military operation թեժ started. մարտեր չեն եղել մինչև There կեսօր, were uh, կեսօրվա there were ընթացքում no heavy սկսել են battles in the հոժուր north հրետանային till փոքրաթիվություն noontime. After noontime, the եւ aggressors started կենտրոնական to ուղությունից bombard from Մարտունու the դեպի central հարավ part, in the եւ central parts, and southern Հադրութի from սահմանափակ Martuni, լսային ուղին and a little ինչպես bit northern ներկայացրել ենք from նախորդ Hadrut, օրերին as we told անտառի you եւ the other day, բնակավայրերի հարակից տարածքներում in different այսօր territories եւս around չեզոքացել են settlements մեկ in the դիվերսիոն forest. հետախուզական One խումբ, more group of բայց այս diversionists have հատվածի been մարտերը destroyed, դիվերսիոն խմբերի but դեմ the fights շարունակվում against են։ those diversionist Հարավային groups are ուղությամբ still եւս going on. շատ թեժ Again, in the մարտեր չեն southern եղել։ part, there were no heavy Հակառակորդը մի քանի battles. անգամ փորձել է The հարձակողական գործողություններ adversary իրականացնել tried to launch փոքր offensives a couple օջախային of times. In գրոհների some տեսքով, spots, կիրառելով տարբեր they տեսակի տեխնիկաներ, մի used քանի different անգամ types of կատարած weaponry. փորձերը ուրեմն They've tried a կանխվել couple են, of թեթև times, they were շփոթվել, prevented, so որոշ they were հատվածներում հակառակորդը thrown ունեցել է back. նահանջ։ In some Խոցվել են մի cases, քանի they միավոր retreated. The ավտոմոբիլային եւ couple զրահատեխնիկա։ of Երեք երեկոյան units of armor in the vehicles դուք were տեսաք այն destroyed. հայտնի տեսանյութը, Last night, որտեղ you երևում է saw թե the ինչպես է famous ադրբեջանական զինված ուժի մի ստորաբաժանում pictures where you could մոտ see that տասնյակ միավոր զրահատեխնիկա the թողել one of the եւ units, փախել they left մոտակա about more անտառները than շարերը the ձորերը։ dozen of units Ընդհանուր of առմամբ armory. այսօր They just ran համեմատաբար away into the forests. մեծ լարվածություն չի եղել ռազմաճակատի տարբեր Today, there were հատվածներում։ no really big Ինչպես tensions եւ in different խոստացել parts of էինք the երեկ, front, as we այսօր promised last ինտերակտիվ night. ձևով Today, կներկայացնենք համապատասխան interactively, քարտեզ we'll present եւ the առանձին կետերով կնշենք։ map and we'll show different spots. Սա այն բնակավայրերն These են, are the որտեղ settlements վերջին 2-3 that օրերի during ընթացքում last ընթանում two, են 3 դիվերսիոն days, խմբերի these եւ այդ աշխատանքները diversionist շարունակվում են groups մինչ were այսօր, մինչ այս neutralized, օրերին։ and this job is going on right now Սա at the այն moment. բնակավայրերն These են, are որոնք the մի քանի օր առաջ settlements that մաքսիմում a couple of հարձակողական days պոտենցիալի ago, ժամանակ during the Ադրբեջանի maximum զինված ուժերը highway ցանկել էին of հասնել the Բերձոր եւ offensive, հետ են մղվել այս ուղղություններին։ Azeri Սրանք այն ուղղություններն forces են, tried to որտեղ reach Berzor ակտիվ and they were մարտական pushed գործողությունները back. շարունակվում են այս պահին These էլ եւ settlements նախորդ are օրերին էլ։ those where we have battles still going on, active battles right Օջախային now. մարտեր հիմնականում։ Mainly these are Սա այն մաքսիմում spots, ուրեմն isolated ուրեմիշային spots. բնագիծներ, որտեղ This is the Ադրբեջանի զինված ուժերը maximum փորձել էին դուրս գալ defense մինչև line that the Հայաստանի-Հանրապետության Azeris սահման, tried to որտեղ reach այս պահին էլ շարունակվում են and ընդհանուր մարտական before they գործողությունները։ reach the Armenian Կարմիրով border. նշված The red ամբողջ part that հատվածը is mentioned on the map, Ադրբեջանի զինված ուժի վերահսկողության this տակ is թեկուզ under the control ժամանակավոր of Azeri գտնվող տարածքներն են, հարավում եւ military. This հյուսիսում։ is in the Եվ սա south, in the north. հյուսային հատվածն This է։ is the northern part you Իսկ see, ընդհանուր քարտեզի but վրա generally ամբողջական on the երևում է map այս you հատվածը։ see this. These are the two main Քարտեզը sectors. փոփոխական է, մշտական չէ, So որովհետեւ the ինչպես նշել եմ, մարտական map is գործողությունները նախ not օջախային են, static, it's երկրորդ dynamic, դրանք արագ and փոփոխվում են։ these Շատ battles տեղերում are կարող է հայտնվել մի usually in փոքր some isolated դիվերսիոն խումբ places. կամ ինչ-որ գրոհիչ In some առանձին places զրահակախում, you can see զրահատեխնիկայով units կամ of recon փոքր diversionist թեթև groups or տեխնիկայով, որը կարողանա ուրեմն առաջ like գնալ, group of դա terrorists. անմիջապես Ադրբեջանի զինված ուժերի They կողմից can ներկայացվի move որպես ahead a little ուրեմն bit, and this is հաղթանակ, being հաջողություն immediately եւ presented by հաջորդ Azeri leadership օրակարգության as a հետո victory. հետ And then a շփոթվի։ couple of Եվ hours հակառակը later, they կարող are են նահանջել այդ ուղղությամբ եւ pushed մի քանի back, ժամ հետո or փորձեն նորից հակահարձակում they կատարել retreat in ուղղությամբ։ some sectors and then they Այնպես որ try to քարտեզը come այնքան էլ back in a ստատիկ couple չէ։ of hours. So this Այս map is պահին not very այսքանը, հիմա static. փորձենք պատասխանել ձեր հարցերին։ This Նախ much at Դավիթի this հարցը։ moment. Well, Լսում եմ ձեզ։ I'm ready to take questions. Yervan Marian from the journal Armenia Artsakh Diaspora. I have two questions. First question about the exchange of PWOs. I would like to know what is the situation of our POWs that are getting treatment, because the ceasefire didn't work. So what is going to be the destiny of our POWs and those who are missing in action? The second question is about the announcement
announcement of Aliyev that is made in international media. They are ready to stop the military activities if the Armenians stops the first. What is if not another provocation of Aliyev? I'll do a short answer like military people do. At this moment, there are negotiations in United States, and if we manage to reach some agreement in terms of exchange of civilians or prisoners of war, so we will do an official announcement. If not, then I can't say anything. As far as the Aliyev's announcement concerns, I don't see anything to be surprised. Again, the same provocation accusing us. That's so usual. Now let's go to our questions that we receive electronically. Daily, Arabo daily. How many POWs we have on the other side and how many POW have Azeris on our side? I don't have that kind of information. And if the Ministry of Defense will make a separate announcement related to that, please follow that. You don't speak about the casualties. If the first days it was not clear the number of casualties, now it has to be clear. How many casualties do we have and how many of them are in the bad situation? Please follow the official announcements of the Ministry of Defense. Again, so the Ombudsman of Artsakh, Artak Belglan, said that they are trying, the adversary tries to launch offensives using Armenian uniforms. Did they have any successes? Because 40 corpses were found in Armenian army uniforms. Yes, there were some cases, but I can't say about any details because some of them they are kind of it's a sensitive information with they are secret. It's a secret information. So air forces of Azerbaijan bombarded yesterday the territory of Artsakh. Well, I can't say because they use different means for bombardment. I can't really insist that that was the Air Force. At the moment, there are no other questions. Again, one more time, I would like to ask you and introduce the situation. The war is terrible. War is severe. The military operations have very high density and high density in terms of weaponry and human resources. Operations are very dynamic. Situation changes very fast. Please follow the official information. We present our difficulties, we present our successes. Don't think that the victory is very close. Don't get really inspired that Azerbaijan military forces have been destroyed completely. And don't get despair that everything bad and everything is so we're retreating. It's in neither directions. Move, please be realistic. And I receive a lot of phone calls, a lot of information from our soldiers, and they don't have the possibility to follow all these kind of information flows, and they sometimes surprise and they laugh at your despair very often. They say the situation is under control, and definitely we're gonna win.